When they call, we would stare at each other. Good afternoon, blue thundering fontaines. Fontainees. You are watching is Manufacturing Industries Grade 10 English Medium 2024 Theory Class. Again. Episode 12. Today you're doing. You are another 5 more episodes away from being done. Today is doing episode number 12. So, episode 12 I'm going to be doing today. So, yeah. Let's see. Today we're going to be doing episode 12. So, now let's get into the video.
And I'll talk about it even more in the episode. Page 104 පෙරලා ගන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි ඉන්නේ unit number 5 එකේ episode 12 වල 17 එක යනවා. Right. කතා කරමු වීඩියෝ එකට. Camera there. We should have the camera there. Circle. Okay, good evening. Grade 10 English Medium 2024 theory class එක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. අපි අද ඔයාලට තියෙන්නේ manufacturing industries වල episode 75 නේ. Yeah, I think it's wrong. Yeah, episode 75 අද ඔයාලට සාකච්ඡා කරන්න. 77 අද ඔයාලට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. අපි යමු එන වීඩියෝ එකට. මොකද අද ඔයාලට වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මං ගානේ කරවන්න. මේ පාඩමට හොඳට attentively ඉන්න ඕනේ ආගෙන. හරිද? Really focused you should be. Previous question time China. According to table 5.5, it is clear that China, as a supplier, small as well as large electronic appliances like laser displays, digital cameras, computers, and mobile phones, makes a huge contribution to the market. Sri Lanka gives an important place to the Chinese electronic products. At present, there's a tendency between in Sri Lanka and in many other countries in the world to use such electronic tools. අද මම මේක මොනවා ටිකක් that was tea, okay, I was drinking. Features and trends of the electronic industry. A large amount of capital has been invested. Research continues till the final product is brought out, and twice the amount of money is spent on the production research linked to the industry rather than on the production itself. Most of the workers include scientists, engineers, skilled technicians, and research personnel. Half the personnel in the service industry are engaged in the fields of research and development. Contribution to the production and ownership mostly belong to multinational corporations. බහුජාතික සමාගම් කියලා අහලා තියෙනවානේ අපි. But day by day, new products are launched to meet the competitive market. Example, mobile phones, television sets, and cameras. Very complex subtle equipment and appliances are also produced. Video equipment, chips, and cameras. The same countries that export electronic appliances also import the same products from other countries, maintained as an assembling industry. In addition to the production and trade of the electronic equipment, a market for byproducts too is being created. For example, creation of virus for computers, virus guard systems, and the necessity to update those systems. Magnetic discs like CD and DVDs. ඔන්න එතකොට අපිට එතනින් electronic industry පාඩම ඉවරයි. 4 out of 5 done. අපි බලමු මොනවද මේකේ තියෙන activities කියලා. 5.1 එක කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න බෑ මම. 5.1 එක දුන්නා. ඒක කරා 2 එකක් දුන්නා, 3 එකක් දුන්නා. 5.4 assignment 5.1 5.5 5.6 5.2 5.6 5.2 දුන්නා. 5.7 5.3 ක්‍රියාකාරකම 5 7 සහ ක්‍රියාකාරකම 5 7 පස්වෙනි පාඩමේ 7 වෙනි ක්‍රියාකාරකම මම මේ දෙන්නේ ඔයාලට homework එකක් විදියට. අද පස්වෙනි පාඩමේ 7 වෙනි ක්‍රියාකාරකම මේ ප්‍රශ්න 4. Describe how the electronic appliances in your home contribute in facilitating your day-to-day activities. Electronic tools have contributed to a great deal to the advancement in the field of communication. Elucidate
elucidate කියන්නේ අලුත් වචනයක්. elucidate කියන්නේ explain. elucidate කියන්නේ explain කරනවා. elucidate කියන්නේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා. උදාහරණ මගින් පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියලා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම. elucidate කියන්නේ explain වගේ. එතකොට CR කොළ වලින් ගත්ත මේ ප්‍රශ්නේ අහුවොත් මං හිතන්නේ භාගයක් ඔය කොලයක් වගේ ලියන්න. කොලයක් හෝ රූල් 5ක් විතර ලියුවත් කමන්නේ. හැබැයි CR කොලයක්ම ගන්න අනිවාර්ය විෂයක් කරද්දී නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කොලයක් විතර ගන්න. මේක අනිවාර්ය විෂයක් වෙයි දන්නේ. Mark and name 5 prominent countries of the world that produce electronic products on the world map. සිතියම් ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යයෙන්ම අහනවා ලකුණු 18ක. Assignment 5.3. Examine the electronic items in your home and complete the table given below. Name of the electronic item, country of manufacturing, qualities, ඒව ඔක්කොම දෙනවා. ඒව ඔක්කොම ලියන්න. හරි. එතනින් අපේ පාඩම ඉවරයි. එතනින් industries done කියලා දෙන්න. industries done. ඒ කියන්නේ 80% වගේ කරලා ඉවරයි මේ පාඩම. මේ පාඩමෙන් 80% වගේ ඉවරයි. industries 5න් 4ක් ඉවරයි. අවසාන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක cotton textile industry එක අපි දෙනවා. ඊළඟ කොටසට presentation එක දාන්න. %80 වගේ තියෙන ඉතුරු වෙලා. තව 20ක් වගේ චූටි කෑල්ලක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. problems ටික කතා කරන්න. ඊට පස්සේ ක්‍රියාකාරකම 5 9 5 8 5 9 4 ක්‍රියාකාරකම 8ක් තිබ්බම 9ක් තියෙනවා. හරිද? bonus activity. හරි. cotton textile industry එක ගැන කතා කරනවා. අපි ඊළඟ දවසේ cotton textile cotton කතාව පුළුන් කතාව කපු කතාව නෙමෙයි කපු කතාව කටින්නයි යන්නේ. ඊළඟ දවසේ අපි කපු කටිනවා. අපි කපු කටිනවා නෙමෙයි අපි කපු කටින්න බලන්න යනවා. ලෝකෙ පුරාම සංචාරය ගන්න එන්න මාත් එක්ක මේ YouTube ගමනට. subscribe කරලා තියාගන්න future impulse YouTube channel එක bell notification on කරන්න. එයින්ද අපි යනවා lesson එකට. දැන් summary time එක සාරාංශය ලියා ගන්න. අපි කපු කටින්න යනවා හෙට. කටින්න යනවා කිව්වට කටින්න යනවා නෙමෙයි කටින්න රටවල් ටික බලන්න යනවා. අන්න scene එක. By studying this part you will be able to identify බුදු අම්මෝ මම කතා කරා වැඩි trends and features about the electronic industry. එතකොට trivia time to learn more. Do you know is that there are few new features about electronic industry? Oh, well, Apple smartwatches release කරනවා. Smartphones and ටිකින් improve වෙනවා. iPhone 17 එකක් දැන් ඊළඟ අවුරුද්දේ launch වෙනවා. ඊළඟ අවුරුද්දේ iPhone 17 එක launch වෙනවා. A19 Pro chip එකත් එක්ක එන්නේ. එහෙනම් පරිස්සමින් iPhone එනවා iPhone 17 එකත් හරිද? question time අද ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්න අංක 77 ලියා ගන්න. Name 3 features in the electronic industry. So do write your answer in your geography exercise for answer when I make episode 78 of future learning presentations ultimate world grade 10. ඔයාලට grade 10 වල episode 144ක් තියෙනවා මම නම් දන්නේ කීයද කියලා. එතකොට ඔයාලට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. එතකොට 106 වෙනි පිටුවට අපි යනවා ඊළඟ දවසේ. So hope you learned something new in this part. Dumra Sanjay Meaning signing off episode 334. ඒක ඔයාලගේ මට කියන්න අමතක කරා 334. එහෙනම් අපි ගිහලා එන්නම්. Dumra Sanjay Meaning signing off. Thank you so much for watching. If you like these videos next,
press any of these, but press the screen, this side and this side, for more videos. And as always, subscribe to Future Online Presentations YouTube channel to turn on the post notification to stay updated on our uploads. To be continued on the cotton textile industry. Right. Okay. So, did you watch episode 13 or episode 12 all the way to the end? If you did, congratulations! You are a proud winner. So, I hope you enjoyed this episode. As always, Future Precisions, subscribe to Future Precisions, you know. And as always, signing off. And we are discussing this cotton textile industry lesson as the final subtopic on the entire fifth unit, industries part. And finally, we are discussing the problems related to world manufacturing industries. Headings 4කට headings 6කට වගේ සාකච්ඡා කරනවා. ඉවරයි එතකොට කතාව. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. See you. Love you guys so much. See you next time. Goodbye everyone. Have a nice day.